ஹலோ ஆல், அனைவருக்கும் வணக்கம். மக்கள் நீதி மையம் வழங்கும் டாக்டர் கமல்ஹாசன் ஃப்ரீ கோச்சிங் சென்டரை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து லிசனிங் டு இங்கிலீஷ் ஸ்பீச்சஸ். இங்கிலீஷ் ஸ்பீச்சஸ் போட்டு காமிச்சு எந்த அளவுக்கு நமக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது வித் தமிழ் சப்டைட்டில்ஸ் நம்ம ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ இது ஷேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பொய்யாமொழி சார் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுனால அவருக்கு ஒரு சில மார்க் கொஸ்டின்ஸ் நான் கொடுக்குறேன். சார், நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணாலும் சரி, வாட்ஸ்அப்பில் அமிச்சாலும் சரி, எது ஸ்பீடாக இருக்குமோ அதை பண்ணுங்க. அண்ட் ப்ளீஸ் ஃபார் ஹெவன்ஸ் ஏதாவது கேட்டால் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. ஸ்பீடு இல்லாமல் உங்களால் சத்தியமாக வந்து ஈடு கொடுக்க முடியாது. யாரும் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம்லாம் தரமாட்டாங்க. ஒரு கேள்வி கேட்டால் உடனே தான் பதில் எதிர்பார்ப்பாங்க. நம்ம ரொம்ப டைம் எடுத்துன்னு ஒரு எஸ் அடிக்கிறதுக்கு டைம் எடுத்தோன்னா நம்ம வந்து இட் மீன்ஸ் தட் வி ஆர் லேகிங் பிகைண்ட். நம்ம வந்து பின்னோக்கி இருக்கோம்னு அர்த்தம். தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் ஸ்பீட் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க. ரைட் சார், உங்களோட கொஸ்டின் நோட். பொய்யாமொழி சார், hope you are listening to me. Why you had a break between your previous job and now? யோசிச்சுட்டு either WhatsApp or text எது ஸ்பீடா இருக்கோ அது பெஸ்ட். பட் ஐ வில் ப்ரிஃபர் ஆடியோ ஆல்வேஸ், பிகாஸ் அப்போதான் அவங்க ப்ரொனவுன்சியேஷன் கேட்க முடியும். ஃபாஸ்ட் சார். ஓகே, யா. ஸோ வைல் ஹீ இஸ் கோயிங் டு டூ தட், வி வில் ஐ வில் ஷேர் யூ ஒன் பர்டிகுலர் லிங்க். இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச். நான் ஏற்கனவே ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் ஷேர் பண்ணிருந்தேன். வாட் ஆர் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச்சஸ்? ஸ்பீச்சஸ் தட் அரோஸ் யுவர் ஃபீலிங்ஸ், விச் மேக் யூ அச்சீவ் சம்திங். அது உங்களை வந்து ஊக்குவிச்சு உங்களை ஏதாவது ஒன்று சாதிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு தூண்டுற ஒரு உரையாடல் தான் வந்து மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச்னு சொல்லுவாங்க. ஊக்கமிக்க பேச்சு தமிழ்ல சொன்னா. ஓகே, ஸோ இந்த மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச்சில் நான் ஏற்கனவே முனிபா மசாரின்னு ஒரு பாகிஸ்தானி ஸ்பீக்கரை நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னீங்க. ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச்சை நான் இப்போ போடுறேன். என்ன புரிஞ்சுது அப்படின்னு டெக்ஸ்டே பண்ணுங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ டைம் இருக்காது. பொய்யாமொழி சார் மட்டும் ஆடியோ பண்ணட்டும், நீங்கள்லாம் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ லெட் மீ கோ டு திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்பீச். ப்ளீஸ் கவனிங்க. நான் நடுவில் கேள்வி கேட்பேன். கொஸ்டின்ஸ் நான் நடுவில் கேள்வி கேட்பேன். அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணணும் ஆன்சர். அப்போ தான் நீங்கள் புரிஞ்சுதான்னு சொல்ல முடியும். திஸ் ஸ்பீச் இஸ் அ வெரி ஷார்ட் ஸ்பீச். நீங்கள் வந்து அதை வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா அதில் தமிழ் சப்டைட்டில்ஸோடு இருக்குது. நான் அந்த மாதிரி ஸ்பீச் பண்ணியிருக்கேன், நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம தமிழ் சப்டைட்டில்ஸோட இருக்கிற இங்கிலீஷ் ஸ்பீச் ரொம்ப கம்மி. அந்த மாதிரி நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது ரொம்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இட் வில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ப்ராசஸை ரொம்ப நல்லா ஆகும். நம்ம இந்த சென்டரை பொறுத்தவரைக்கும் எப்பயுமே தமிழ் வழி ஆங்கிலம் தான் நாங்கள் நம்புகிறோம். ஓகே, ரைட் சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ ஜஸ்ட் ஷேர் யூ தட் இந்த வாட்ஸ்அப் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹியர். ஓகே, லெட்ஸ் கோ. தனியாக அனுப்பலாம். அனுப்பிட்டு நீங்கள் கவனிங்க சார். எஸ், கவனிக்க ஆரம்பிங்க. உங்களோட வாட்ஸ்அப்லயும் போடுங்க, இங்கேயும் போடுங்க. Thank you for that presentation. And please don't call me ma'am. I'm your உங்க வாட்ஸ்அப்லயும் பாருங்க. Everybody here maximum. நான் திரும்பி வேணா போடுறேன். I just turned 23. Just open that in your WhatsApp and here. Okay, நான் ஃபர்ஸ்ட் இது போடுறேன். கவனிங்க. I'm very happy. Yeah. சவுண்ட் ஃபுல்லா இருக்கா தம்பி? Thank you for that presentation. And please don't call me ma'am. I'm your age, I think. How old is everybody here maximum? I just turned 23, so we're the same age. Okay. How old is she? How old is the speaker? அந்த ஸ்பீக்கரோட வயசு என்ன? சிம்பிள் கொஸ்டின்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். சபரிஷ், அந்த ஸ்பீக்கரோட வயசு என்ன? உங்களுக்கு நான் இதை இங்கேயும் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், வாட்ஸ்அப்லயும் போட்டிருக்கேன், 2 இடத்துலயும் போட்டிருக்கேன். ஸோ எந்த காரணமும் சொல்ல முடியாது கேட்கல கொள்ளல. அந்த ஸ்பீக்கரோட ஐ ஆம் ஷேரிங் எ ஸ்பீச் அண்ட் ஆஸ்கிங் யூ சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ். இஃப் யூ வுட் ஹவ் லிசன்ட் ஈஸிலி யூ கேன் ஆன்சர். அந்த ஸ்பீக்கரோட வயசு என்ன? ஈஸியா இதுக்கு கூட இவ்வளவு நேரம் ஏன் எடுக்கிறோம் சொல்லுங்க. இதுக்கு பேர் தான் இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் ஸ்பீச். ஒரு ஸ்பீச்சை கொடுத்துட்டு அந்த ஸ்பீச்சை நாம இன்டர்பிரட் பண்ணோம். சிம்பிள் கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்கேன், அது நீங்க அங்கேயே வருது. எப்படி ஏன் இவ்வளவு நேரம் எடுக்கணும் சொல்லுங்க. ஏன் ஒருத்தர் கூட ஆன்சர் பண்ண முடியுது? அந்த ஸ்பீக்கரோட ஏஜ் என்ன சொல்றாங்க? அவங்களே சொல்றாங்க அவங்களோட ஏஜ் என்ன ஏஜ்னு சொல்றாங்க.
சொல்லுங்க. How old is the speaker? Santosh, Sabarish, very good. 23 years. Why others are not answering? I'm really sorry to say that you need to please improve your levels of understanding English. You are seriously not up to the mark. I am very, very sorry to say this. Please, 23 years, okay? Especially Santosh, உங்ககிட்ட நிறைய எதிர்பார்க்கிறேன். தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. Thank you so much for having me. I'm very, very happy to be here and addressing this crowd who's. I consider you as my friends, all of you, because we're the same age. ஓகே, சந்தோஷ் அவங்க ஏன் வந்து crowd-ஐயும் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸா கன்சிடர் பண்றாங்க? Why is she considering even the crowd which she is addressing as friends? என்ன காரணம் அவங்க சொல்றாங்க ஸ்பீக்கர்? I want Santosh to answer. பொய்யாமணி சார் கொஞ்சம் அவனுக்கு கவனிங்க, அவனுக்கு நேரம் ஒதுக்குங்க. இப்படிதான் இருக்கும் காம்ப்ரிஹென்ஷன், லிசனிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். சந்தோஷ், ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம். I hope you are there, Santosh. I don't know who is there and who has logged out. Simple question. Why is the speaker saying that the crowd is almost our friends? Exactly. Because they are of the same age. Sentence ஒழுங்கா எழுதணும். Because they are of the same age. ஏன் சந்தோஷ் ஆன்சர் பண்ணலான்னு எனக்கு தெரியல. நாட் ரியலி ஹாப்பி வித் த ஸ்பீட் சந்தோஷ். ஐ எம் பிகாஸ் யூ ஆர் இன் த ஃபைனல் இயர் ஒன்லி. ஐ எம் ரீட்ரேட்டிங் சோ மச். கொஞ்சம் ப்ளீஸ் ஃபோக்கஸ் மோர். ஓகே, யா. ஸோ அவங்கெல்லாம் ஒரே ஏஜ் குரூப்ன்றதுனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க? So I'm a student myself. I just finished my graduation. And all I want to say is that this life that you're living right now, college life, this life is your most important period. You should really, really focus on your college life, because what I did is I missed out on my college years because I was very busy practicing kickboxing and karate and mixed martial arts. I had no. Okay. சந்தோஷ், அவங்க என்ன மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்களுடைய காலேஜ் லைஃப்ல? அவங்க என்ன சொல்றாங்க கிரவுடுக்கு? அவங்க என்ன மிஸ் பண்ணிட்டாங்க காலேஜ் லைஃப்ல? அவங்க என்ன சொல்றாங்க கிரவுடுக்கு? ஐ வில் நவ் டெல் இன் இங்கிலீஷ். வாட் இஸ் ஷீ advising the crowd as far as college life is concerned, and what did the speaker miss during her college life? This is my question to you, Santosh. I think you need to be speed here. After, pull up your socks and please answer fast. Please be serious, guys. This is all basic speech. Next few classes I will be going to foreign accents. If we are not going to answer English accents, Indian accents, then how are we going to cope up foreign accents? Can you please answer? திரும்பியும் கேட்குறேன், அவங்க என்ன மிஸ் பண்ணதா சொல்றாங்க அவங்க காலேஜ் லைஃப்ல? க்ரௌடை அவங்க என்ன வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க? இட்ஸ் a simple question. Had you listened, you would definitely answer on the spot. Why not clear? Its sound is clear. Why you are saying not clear? Anyway, this is the problem. I don't know. Others in the call, is the line clear or not? Is the line clear or not? Can you please answer? Full sound la vechirken. Yes or no podungalanga. Is the line clear or not? Okay, I will replay it for you, Santosh. No issues. Period. You should really focus on your college life, because what I did is I missed out on my college years because I was very busy practicing kickboxing and karate and mixed martial arts. I had no time. My college was 2 hours away from where I used to live. I am not really from proper Bombay. I am from this place called Kalyan, which is sort of at the outskirts of Bombay. So I used to travel 2 hours for my college, but I had no time because I had to focus more on my sports. That was my first priority. Yeah.
இதுக்கு மேல கிளியரா எனக்கு தெரியல ஏன் கிளியர்டுன்னு. Not, I do not know whether he is listening. I don't know. But anyway, this is not the way. We need to improve this. Okay. She is saying that she missed her college life because her priority was on sports. அவங்க வந்து அவங்களோட காலேஜ் லைஃபை ஏன் மிஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட ப்ரையாரிட்டி ஸ்போர்ட்ஸாகவே இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் கல்யாண் அப்படிங்கிறது ஒரு நம்ம ஊரில் தாம்பரம் மாரின்னு வைங்களேன், அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் பாம்பே, புறநகர் பகுதிகள், அங்கேருந்து அவங்க வர்றதுனால 2 ஹவர் அவங்க ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் ஒய் ஷீ இஸ் சேயிங் தட் ஷீ மிஸ் த காலேஜ் லைஃப். இட்ஸ் அ வெரி வெரி சிம்பிள் ஸ்பீச். I don't think we should give reasons that it's not clear and other things. I won't accept this. And still, I think Poyyamari sir has answered the question. Please listen to his question. Simultaneously, we are also having a mock interview for his level. ஏன்னா அவருக்கு வந்து இது ரொம்ப சாதாரணம். ஸோ அவருக்கு நான் திருப்திப்படுத்தணும், அதுக்காக தான் நான் ரெண்டையும் பண்றேன். ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க. அவருடைய கொஸ்டின் என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? ஏன் வந்து பழைய ஜாபுக்கும் இதுக்கும் கேப் இருந்ததுன்னு கேட்பாங்க கார்பரேட்ஸ்ல. ஸோ அதுக்கு உண்டான அவரோட ஆன்சர் கவனிங்க, ப்ளீஸ் கவனிங்க. Good morning, ladies and gentlemen. I am Poyyamari from Dr. Kamalhassan Online Coaching Center. My topic is why there is a break in between your career. So, due to the pandemic situation, I could not get the job. I lost the job before the pandemic situation started. So, after that, I was keep on trying many companies. Every company is saying after the lockdown, after the pandemic situation, then only they will start taking the candidates and all. And I got an opportunity, one company. They also said that due to this situation, we cannot get any business and all. So wait for some time. After everything it becomes normal, so we can then we can offer you, like that they said. Now only I got an offer from a pharmaceutical company. So major thing is due to the lockdown and the pandemic situation, I could not able to get a job opportunity because there is no business, there is no movement, there is no all financial instability. So many things happened during the pandemic situation. That's why companies are not ready to offer a job also. So I also understand the situation. So now is everything is become normal. So now I got an opportunity. So this is the reason for not getting the job. So I hope in coming days will be bright for me. So thank you very much for the wonderful opportunity. Have a great Sunday. Thank you very much. Very good, very good. நான் வாட்ஸ்அப்ல ஒரே ஒரு தப்பு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் சார். மற்றபடி ஐ வாஸ் ரியலி ஹாப்பி வித் யுவர் ஸ்பீச். கம்பெனின்னு சொல்லணும். ஐ காட் ஆஃபர் ஒன் கம்பெனின்னு சொன்னீங்க. இன் ஒன் கம்பெனி சொல்லணும். அந்த இடத்துல ப்ரப்போசிஷன் மிஸ்ஸிங். பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2, ஆஸ் யூஷுவல் யுவர் ஆடியோ வாஸ் வெரி கிளியர். ஸோ கிளியர் இல்லை அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் நம்ம அதை தான் சொல்றேனே, எதிர்பார்ட்டி நம்ப மாட்டாங்க. வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் இன்டர்வியூ கூட இருக்கும். ஸோ நாம தான் கிளியரா பேசணும். ஆம் ஐ கிளியர்னு கேட்டுக்கணும். நம்பர் 2. நம்பர் 3, நீங்க என்ன சொல்லணும்னா, நீங்க சொன்னது கரெக்ட். பேண்டமிக் மேலதான் நம்ம வந்து சொல்லணும். பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் இப்ப அவங்க அந்த பேண்டமிக்கே உங்களுக்கு எதிர்கேள்வியே கேட்பாங்க. அதுக்கும் நம்ம தயாரா இருக்கணும். ஸோ நீங்க இன்னொரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லலாம். யூ ஷுட் சே, இதெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்க சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் இதை நீங்க அடிஷனலா சொல்லலாம். 56% ஆஃப் the Indians lost their job during the pandemic. எப்படி சொல்லணும்? இது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக். சரி, இவன் நிறைய டீடைல்ஸ் வச்சிருக்கான் போல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இம்ப்ரெஷன் வரும். ஓகே சார். 56% of the Indians, it is a live survey in LinkedIn which I saw. 56% of the Indians lost their job during the pandemic அப்படின்ற வார்த்தை சொன்னோம். Now the second question, since you have asked this, they will say, you are saying there was a pandemic situation and again there is a COVID second wave. When you are saying this, how do you think, hi Vaibhav, please do come early. Last class also you didn't attend. It's for your own good that I'm requesting you. Anyway, yes Vaibhav, yes, thanks. So the second question, sir, it will be because you answered about pandemic. The question will be, how do you think you will be achieve your how do you think you will be able to achieve your targets because there is a second wave of COVID? நான் அந்த क्वेश्चन போடுறேன், இதுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. இது கன்ஃபார்மா கேட்பாங்க சார். how do you think you can achieve your targets? How do you think you can achieve your targets during the second wave of
கோவிட். இதுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க சார். Okay, it's okay. Vaibhav, you just listen now. Not an issue. This is just see 45 to 1 hour. You will not lose anything because it will always, improve your English skills to write your annual exams also. Anyway, please listen. We are now running a audio session of speeches. I have given you the link. You can just go through that link. From where I stopped, I will start. So, Poyam sir, நீங்க இந்த ரெண்டாவது क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. Good job for the first one. Just that அந்த ஒரு ப்ரொபோசிஷன் திருத்திக்கிங்க, கொஞ்சம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுங்க. இப்போ ரெண்டாவது क्वेश्चन ஆரம்பிங்க சார். Anyway, we will continue now the motivational speech. Okay. So, நான் உங்ககிட்ட என்ன கேட்டேன், எதுக்காக மிஸ் பண்ணான்னு சொன்னா அவளுடைய காலேஜ். சந்தோஷ் கேக்குறீங்களா? எதுக்காக அவங்க மிஸ் பண்ணாங்கன்னு சொன்னா அவங்களோட காலேஜ் லைஃப்ல அவங்க டிராவல் பண்ணாங்க 2 ஹவர் கல்யாண்ல இருந்து மும்பைக்கு. அவங்க ஆமா, she had missed her college life, college days and college festivals. ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் பாருங்க, college festivals. And she was more into kickboxing and sports. அவங்கள ஜாஸ்தி இதுக்கே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்ததுனால she is basically a sports woman. ஸோ அவங்க காலேஜ் லைஃபை ரொம்ப மிஸ் பண்ணதா சொல்றாங்க. Let us continue to hear from her. Santosh, please do participate and interact because I feel that it's very important for you in your own interest. Next, I'll just continue, guys. So I missed out on my college days. I did not go for college festivals. I don't have a group of friends. All these groupies, homies. I didn't have no homies. I was alone, and I had only one best friend, and that's it. That's my college life, and I really, really feel sad that I missed out on it. Then I focused on sports, and that is how I got really restricted. That is how everything happened. That is how my life changed. And if you have some. Okay. According to the speaker, what had changed her life? According to the speaker, what had changed her life? Sabarish, can you answer? Oyamir sir, you should also make your son's answer. I'm not happy with the response. Only நீங்க நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஏன்னா they are more seniors in our center. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல நீங்க தான் ப்ரொவைட் பண்ணணும். மொபைல் இல்லை, இதெல்லாம் இந்த காரணம்லாம் யாரும் இதை பண்ண முடியும், நீங்க தான் பார்த்துக்கணும் அதெல்லாம். Okay, I will repeat the question. According to the speaker, what made a difference in her life? Sports. Very good, Santosh. Very good, very good. This is what I want. Good. So sports made a life in her, made a difference in her life. அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க. So she's saying that although she missed her college life, she became famous because of her love towards sports. புரியுதா பிரஜித்? அவளுடைய விளையாட்டு மேல இருந்த அவளுடைய நாட்டத்தால. ஓகே சபரிஷா, இன்னும் சந்தோஷ் ஆன்சர் பண்ணலையா? நெக்ஸ்ட் சந்தோஷ் பண்ணணும், ரைட்? அவளோட விளையாட்டு மேல இருந்த நாட்டத்தால அவ அவளோட வாழ்க்கை பாதையே மாறிடுச்சு அப்படின்றான். இட்ஸ் a very simple speech. Hope Vaibhav you are able to follow. I will continue the speech, guys. But இவ்வளவு ஸ்லோவா நம்ம போக கூடாது next time. Yeah. Something in life that you really, really like. If you have a special talent, or if your heart is into something else. I will not say that completely neglect studies. Do not ever neglect studies. I'm a graduate, okay? Don't neglect studies, but then focus on what you're really, really good at and make that your strong point, because that's what I did as well. And okay, I will ask you a question. What does the speaker say to make a strong point out of you? எது உங்களுடைய பலமா இருக்கணும்னு அந்த பேச்சாளர் கருதுகிறார்? எது உங்க பலமா இருக்கணும்னு அந்த பேச்சாளர் கருதுகிறார்? Can you please answer? You have a Tamil subtitle also, you have an English subtitle also. It's okay. Let us not give reasons. You please join and start killing the answers. This is not a school to say sorry. It's okay. Studying, no, யார் ஆன்சர் பண்ணது? இது தப்பு. ஸ்டடியிங் அவங்க சொல்லல, ஸ்டடியும் பண்ணணும்னு தான் சொல்றாங்க. புரிஞ்சுக்குங்க, தமிழ்ல இருக்குல்ல, ஏன் பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க? அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு நான் சொல்றேன். அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, காலேஜ் படிப்பு முக்கியம், படிப்பை விடாதீங்க. ஆனா உங்களுக்கு எது மேல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதை ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டா மாத்துங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. நல்லா கேளுங்க சபரிஷ். எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த தப்பு சபரிஷ் தான் பண்ணியிருக்கோம். நல்லா கேளுங்க ஸ்பீச்சை. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, காலேஜ், நான் ஒரு கிராஜுவேட், நான் படிக்க கூடாதுலாம் சொல்லவே மாட்டேன், படிப்பு ரொம்ப முக்கியம். ஆனா படிப்பு போக உங்களுக்கு எது மேலேயாவது ஒரு நாட்டம் இருக்கும், அந்த நாட்டத்துல நீங்க கவனம் செலுத்துங்க. ஃபோக்கஸ். எக்ஸாக்ட்லி. யார் சொன்னது இது?
Who told this? Excellent point. Who told this? எல்லாரும் ஒரே லாகின்ல வரீங்க. I can't even know who is doing what. யார் சொன்னது focus on your dreams? Guys, answer fast, boss. Be more professional. Excellent, Santosh. Excellent. இப்பதான் ஃபார்முக்கு வரீங்க. This is the exact word that I was looking for. You need to focus on your dreams. Not only dreams, you need to focus on your strengths. Can you please close the door? Focus on your strengths. Strengths, உன்னோட பலத்தை இது பண்ணு. உன்னுடைய கனவு, உன்னுடைய பலத்தை நீ வந்து மேம்படுத்து. அதுல இருந்து நீ வந்து for example Santosh called the systems to strengthen. He can do good Excel, he can do good work in Word, PPT, etc. So adula you need to create a basement. அது மாதிரி தான் அவங்களும் சொல்றாங்க. நீ படிக்க தான் வேணும். படிப்புக்கு சாய்ஸே கிடையாது, அதுவும் நம்ம நாட்டில். ஆனா உங்களுக்கு அது இல்லாம ஒரு நாட்டம் இருக்கும் பாத்தீங்களா, அந்த நாட்டத்தை வந்து நீங்க வந்து யூ ஷுட் டெவலப் இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹரீஷ்க்கு சயின்ஸ் மேல இருக்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட், பிரஜித்துக்கு தமிழ் மேல இருக்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். எவ்வளவு பசங்க இன்னைக்கு தமிழ் பற்றோட இருக்காங்க. பிரஜித் வந்து அந்த அளவுக்கு அவன் மொழியை நேசிக்கிறான், விச் இஸ் வெரி குட். ஸோ அதை வந்து நாம பேங்க் பண்ணணும். அதை ஒரு தனி ஸ்கில் செட்டா வச்சுக்கணும். அது மட்டுமே பண்ணக்கூடாது. படிப்பு பிளஸ் அந்த ஸ்கில் செட் டெஃபினட்டா உங்களுக்கு ஒரு தனித்தன்மையை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வெரி குட் சந்தோஷ், வெரி குட். நெக்ஸ்ட் Sahihari, next question is for you. Please do listen. I do not want anyone to just come here and while away your time here. I will be asking questions. Only if you are interested, please do come. எனக்கு வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது டைம். I also believe that in life, no matter what you do, every day, give your 100% because you never know what's coming for you. You never know what's the next step, right? I don't know how irritation came to me. Maggie sir saw me fighting. I was even aware that he's looking at me. I just gave my best shot. And he's like, who's this girl? She's good. And I was like, okay. So I'm doing a film. I was very happy. That's how it happened for me. இவங்க எந்த படத்தை பத்தி பேசுறாங்க? இவங்க நம்ம தமிழ் படத்தை பத்தி தான் பேசுறாங்க. யாரை பத்தி பேசுறாங்க? எதனால இவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க? ஐ வில் ரிப்பீட் இட் இன் இங்கிலீஷ் ஆல்சோ. ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தமிழ்ல சொல்லிடுவேன், அப்போ உங்களுக்கு புரியும். இங்கிலீஷ்ல சொல்லும் போது நீங்க ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி இது பண்ண முடியும். அவங்க கேட்கறதெல்லாம் according to her what is her with whom she associated in a film, who selected her for that film. This is question. Can you please answer, guys? Srihari, can you please try? It's a very simple question. Had you listened, you could easily answer. It's nothing at all. ஸ்பீடும் வேணும். இந்த வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஐம் வெரி சாரி டு சே திஸ். ஒவ்வொரு வாரமும் நானும் சொல்லின்னு இருக்கேன். அப்படியே ரெடியாக இருக்கணும். கொஸ்டின் பண்ணோடனே வரணும். இந்த ஸ்பீட் உங்களுக்கு இன்டர்வியூவில் வந்து 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் கொடுப்பாங்களா ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு? யோசிங்க. திஸ் இஸ் ஆல் கால்ட் ஆஸ் ஸ்பீச் இன்டர்பிரேஷன். இதெல்லாம் ரீசன்ட் டெக்னிக்ஸ். வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்கில் இப்படி இல்லாம தான் பண்ணுவாங்க. we should replay it. Okay, I will replay it, but again and again replay பண்ணா நம்ம we are ரொம்ப கம்மியா கவர் பண்ணுவோம். சரி பண்றேன். கவனிங்க பிரஜித். And I also believe that in life, no matter what you do, every day, give your 100%. Because you never know what's coming for you. You never know what's the next step, right? I don't know how irritation came to me. Maggie sir saw me fighting. I was even aware that he's looking at me. I just gave my best shot. And he's like, who's this girl? She's good. And I'm like, okay. So I'm doing a film. I was very happy. That's how it happened for me. And when irritation started, I didn't even know Tamil. I don't even speak Tamil. It was a very new thing for me to do. Acting. I've never done it before. I've never... Okay. Yes. Prajit, can you answer? So, what made her happy? Yes, Madhavan, exactly. And what is the Tamil film where, in which she acted? It's a famous film. What was the Tamil film in which she acted? It is a very famous film. A ரொம்ப famous film. But dull இருக்கீங்க guys. You are not speed. You are not, சத்தியமா அந்த காம்படிட்டிவ் லெவலுக்கு போறது நான் அடிக்கடி சொல்றேன். பட் வேற வழி கிடையாது. மாதவன் யார்? என்ன படம் பேரு? அதான் அவளே சொல்றாளே. நம்ம தமிழ் டைட்டில் அவ சொல்றானா உங்களால சொல்ல முடியல. இறுதி சுற்று. வெரி குட், வெரி குட் ஹரிஷ். இறுதி சுற்று, விச் வாஸ் அ பாக்ஸிங் ஓரியன்டட் ஃபிலிம். ஸோ அந்த படத்துக்கு அவளுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது. அவ என்ன சொல்றா?
நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்றது ஃபியூச்சர்ல we never know. So we never know what is going to come again in life. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது யூ டூ யுவர் பெஸ்ட், அவ்வளோதான். ஸோ அதை வந்து வென் ஷி வாஸ் டூயிங் பாக்ஸிங், மாதவன் ஹேப்பன் டு see her and give this offer in இறுதி சுற்று. That's what she is delighted about. Okay. Yeah, Poyamari sir, are you through with your second question? I don't think you should take so much time. Yes, he is. Simultaneously, I will also run a mock interview for him. Guys, this is also very important for you. Please do listen to him. Yes. Good morning, ladies and gentlemen. Today my topic is how to achieve your target during the second wave of COVID situation. So I think in our state it's not yet started. I think it's yet to start, but I think it's not all started. But during this time I will meet the top doctors. I think those who are close to me and have a very good rapport with the doctors. That doctors only I will focus and concentrate for my business. In between whenever get time and whenever get opportunity, I go and meet these type of doctors, where I have very good rapport and contact with the doctors. Go and meet the doctors and get the immediate business. Thereby I can achieve my target. So that won't be a problem, but still I feel lockdown that second wave is not started, but and at the same time lockdown also is not enforced. So meantime I can work and get the business. I am very confident about the business. So thank you very much for the opportunity. Very good, sir. But every time you will not say my topic is. First time நீங்க சொல்லிட்டீங்க இல்லையா, அதோட போறோம். அது தவிர இன்டர்வியூல you will not say your topic is. It's not a topic, it's a conversation. So ஒவ்வொரு வாட்டி நீங்க அந்த டாபிக் சொல்ல தேவையில்ல, ஒவ்வொரு வாட்டி விஷயம் பண்ண தேவையில்ல. ஃபர்ஸ்ட் டைம் would suffice. அவ்வளவுதான். சொன்னதுல நீங்க வந்து அந்த rapport with doctors is a very good point. That is good. பட் நீங்களே மாட்டிக்கினீங்க. நீங்க வந்து பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் சொல்லிட்டு இப்போ வந்து செகண்ட் வேவ் இஸ் நாட் ஸ்டார்ட்னு சொல்றீங்க. யூ ஷுட் நாட் சே லைக் தட். ஈவன் தோ த செகண்ட் வேவ் ஹஸ் ஸ்டார்டட், I can manage because of my rapport with the doctors. I can see because the intensity, நீங்க இப்படியே நான் இப்படி சொல்லலாம், the intensity of the second wave is not as much as the first wave. So I am sure that with my rapport with the senior doctors, I can definitely churn out business. இப்படி சொல்லலாம், churn out the business அப்படின்னு சொல்லலாம் சார். Good one, good reply. Third question to you. Just second, guys. I am also running a mock interview for Poyamari sir. Third question ready, sir? Poyamari sir. Okay. This is an individual role. Are you happy not being a manager? Come on, sir. Think and answer fast. This is an individual role. Are you happy not being a team manager? எது இல்லையோ அதை கேட்டு உங்களை மடக்குவானுங்க. Come on, sir. You shoot your answers. I'll deal with this now. Yeah. So இதுதான் அவங்க சொன்னாங்க. We'll continue this, guys. So even I've never done this, like talk to people and face cameras. So that's why I look really bad sometimes in pictures. I'm always like, because I don't know the camera is on me. I get really awkward. So I just give my 100%. That's it. That's all I do. What else? Yeah. Do not fall for bad things. I know our age, 22, 23, 21, we get attracted towards things that are sort of negative, towards negative people who try to be very smart and play with us. I've been played many times. Yeah. I've been played a lot. But I'm learning. I still am played with every day, but I learn from my experiences. That's what's the most important thing in life. Learn from your mistakes. Don't just let mistakes happen and then, they'll happen again because you're not learning. So learn. Okay. A very good point the speaker has spoken. So, what is the theme that she is trying to enforce here? What is the theme that the speaker is trying to enforce here? என்ன அவங்க இந்த படிப்பினையா என்ன சொல்ல வராங்க இதுல? What is the theme or what is the moral that the speaker is trying to bring out here? Come on, guys. It's a very simple question. Not sure why you are taking so much time for this. What is the moral or theme that the speaker is trying to enforce here? என்ன ஒரு கருத்தை வந்து அவங்க இங்க முன்வைக்கிறாங்க?
இந்த ஏஜுக்கு உண்டான எந்த ஒரு கருத்தை அவங்க முன் வைக்கிறாங்க. She said that we should learn exactly. Why are you not keeping a full stop always in your sentences, Harish? I have never seen you keep a full stop. It's not a good habit, because it will be deemed as if you are going to continue the second sentence. அது குழப்பம் வரும். So எப்பயுமே வந்து full stop வைங்க. Your answers is right. You need not do mistake and learn from. அப்படி சொல்லல. Do mistake and learn from it ன்னு சொல்லல. தப்பா புரிஞ்சுக்கிறீங்க. You will be doing mistakes. Please do learn from it. You may do mistakes. போய் தெரிஞ்சு மிஸ்டேக் பண்ணுன்னு சொல்லல தம்பி. நீங்க மிஸ்டேக் பண்ணுவ, ஆனா அதுல இருந்து கத்துக்கோ. ஸோ ப்ளீஸ் லேர்ன் ஃப்ரம் யுவர் மிஸ்டேக்ஸ். ஹரி சொன்னதுக்கு கரெக்ட் தான். ப்ளீஸ் லேர்ன் ஃப்ரம் யுவர் மிஸ்டேக்ஸ். அதாவது உங்க தவறுகளிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள்னு சொல்றாங்க. வெரி குட், வெரி குட் கேஸ். குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். வில் கண்டினியூ. And you know what? Don't do drugs. Please. Don't do drugs. And alcohol and all. I've never, can you believe this? I'm such a nice kid. I've never touched alcohol. I've never touched a cigarette in my entire life. And drugs, never. Thank you. Thank you. I've never done it because I had something that was very important in my life, and that was my sports. As a sports person, if I do all that, I lose my career, I lose my life. And what else? Yeah, work out every day. Like go for a run, go for a jog, whatever. Work out, because I think that your body is your best accessory. You don't need no earrings, jackets, clothes if you have a hot body. Right? Okay. So, இங்க இந்த பேச்சாளரை எதை வந்து செய்யவே சொல்றாங்க, எதை அவங்க செஞ்சதுக்காக சந்தோஷப்படுறாங்க. What was that the speaker says you should never do, and what was that she did which turned to be her favor, which turned to be in her favor rather. நான் சொல்றது புரியுதா? எதை பண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்றாங்க, எது பண்ணதுனால அவங்க பயனடைஞ்சாங்க. தயவு செஞ்சு, பட் we get stuck here. ஸ்பீடு போறாது. என்ன வந்து அவங்க சொல்றது, எதை வந்து பண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்றாங்க, எதை வந்து எப்படி சொல்றது, எதை பண்ணதுனால அவங்க ரொம்ப திருப்தி அடையறாங்க, இல்லைன்னா பயனடைஞ்சாங்க. What is it that she says absolutely that should not be done, and what is it that she is happy for having done something? இதுக்கு மேல நான் என்ன சொல்றது? Why is Sri not answering even a single question? What is happening there? Fast guys. Exactly, Santosh. Avoid drugs and love your career. Not only love your career, அவங்க அதை மட்டும் சொல்லல. I am expecting some other answer. Avoid drugs is correct. Drugs are சுத்தமா no to drugs. She is saying no to drugs. She doesn't say love your career. வேற ஒன்று சொல்றாங்க. She used to work out. She used to do exercises, jogging and other things, because that gave her, that gave her the prerequisite and முன் தேவைகள். இந்த வேர்டை நோட் பண்ணிக்கங்க. prerequisites ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மாதிரி. prerequisites, requirement, pre-requirement. தேவைக்கு, அதாவது ஒன்று செய்யறதுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஜாகிங், she did jogging, running, and she worked out daily, which made her blossom into a good athlete. Blossom na malardal, nalla English adala. Which made her blossom into a good sportswoman or athlete. Understood? Yeah, we'll continue. So Poyamil sir, next question answer பண்ணிட்டீங்களா? Very good sir, good speed. Next கேளுங்க, அவருடைய क्वेश्चन கேளுங்க. Yes sir, I know it's an individual role, because I am very happy about the individual role, because main thing is the whole responsibility is with me only. I need not depend on anybody, exactly, like subordinates or anybody teammates. I need not depend on my whole responsibility is with me, so I can do my job better than compared to other people. So that's why I am very confident about the individual role. Moreover, I am very much happy to take charge of as an individual role, sir. Thank you very much for the opportunity. Very good sir, excellent. This is இதுதான் கிறிஸ்பாவும் இருந்தது, நெத்தியடியாவும் இருந்தது ஆன்சர். ஏன்னா நீங்க ஏற்கனவே வந்து டீம் மேனேஜரா நீங்க
கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க. எவனாவது பண்ற தப்புக்கு நீங்க மாட்டிப்பீங்க. வெரி குட் கொஸ்டின். Fourth question for Poyamil sir. Now I'm almost impressed. Now I will ask this question. What is the emolument that you expect? இப்போ அவன் உங்களை மடங்குவான் at this pandemic situation. நீங்களே சொல்லிட்டீங்க பேண்டமிக்னு, இப்போ அவன் உங்களை அட்வான்டேஜ் எடுத்துப்பான். யோசிச்சுட்டு பதில் சொல்லுங்க. The question for you: what is the emolument that you expect at this pandemic situation? Come on sir, you shoot your answer. We will go there. Okay, இவங்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா, இப்போ நான் என்ன கேட்டவங்கள சம்திங் ஐ வாஸ் ஆஸ்கிங். Good things is priority for us. Okay. Let us continue with the speech. I'm so sorry. So just, exercise, because your body is your best accessory. So make sure you work on it every day. Eat good food. I also love junk food. I'm a huge McDonald's fan, but then I have to sometimes control. Not because I'm in film, not because I'm an actress, because I'm a human and my body supports me every day of my life. I've been living happily since 23 years. Okay. What is it that she is expecting us to avoid eating? Srigiri, ஏதாவது ஒன்றாவது ஆன்சர் பண்ணணும். கம் பேக் டு ஃபார்ம். வாட் இஸ் இட் தட் ஷீ இஸ் ரிக்வஸ்டிங் யூ கைஸ் டு அவாய்ட் ஈட்டிங்? வெரி ஈஸி ஆன்சர், வெரி ஈஸி ஆன்சர். அதுக்கு தான் நான் பார்ட்டாக பார்க்குறேன். ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாக ப்ளே பண்ணிட்டு தான் நான் கேட்கணும். நம்ம பசங்களுக்கு இன்னும் அந்த அளவுக்கு தாங்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லி தான் நான் பார்ட்டாக பண்ணுறேன். ஸ்பீடை தயவு செஞ்சு இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து ஐ எம் நாட் ஹாப்பி இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பி ஸோ ஸ்லோ. பொய்யாமல் சார் பாருங்க, 3 கொஸ்டின் முடிச்சு. எக்ஸாக்ட்லி. ஜங்க் ஃபுட்ஸ் ஏன் சொல்றீங்க? ஜங்க் ஃபுட் தான் நிறைய பேர் ஃபுட்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஐ டோன்ட் ஃபைண்ட் எனி சிங்குலர் ப்ளூரல் ஃபார் ஃபுட், isn't it? Junk food. Why is it that you are not able to understand? Guys, is the video clear? I think the audio also is clear. Why you are not able to understand? It's okay, I will replay it for you. Junk food is the right answer. Good, Harish. Okay, உங்களுக்காக ரீப்ளே பண்றேன் ஹரிஷ். கொஞ்சம் கவனிங்க. ஆனா ஸ்ரீகரி, உங்க ஃபோக்கஸ் இங்க இருக்கணும். கவனிங்க ஸ்ரீகரி. Your body is your best accessory. So make sure you work on it every day. Eat good food. I also love junk food. I'm a huge McDonald's fan, but then I have to sometimes control. Not because I'm in film, not because I'm an actress, because I'm a human and my body supports me every day of my life. I've been living happily since 23 years, okay? Because my body has supported me so well. So it's your time to give something back to your body. Your body deserves it. Okay, so eat well, work out, and stay focused. Don't fall for bad things, because you never know what life will throw at you next. Maybe something very good, something very big and huge and positive is waiting for you, but you won't. It's very easy. So understood, Srigiri. So she is saying junk foods கொடுக்காதீங்க. பாடி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற எனர்ஜியை நீங்க திரும்பி பாடிக்கு அந்த சிஸ்டமை கொடுக்கணும். ஸோ ஜங்கோ பாடியோடைய பேலன்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ற எந்த ஒரு ஃபுட்டையும் சாப்பிடாதீங்க. பேடா எதையும் ட்ரை பண்ணாதீங்க, லைக் ட்ரக்ஸ். ஸோ அதை தான் அவங்க சொல்றாங்க. ஸோ டூ நாட் டூ எனி திங் ஆர்ம் டு யுவர் பாடி. குட் ஸ்ரீகரி. குட் தட் யூ ஆஸ்ட் அகைன். குட். Okay guys, yeah. Poyamil sir's 4th answer has come, I think, very fast. Very good, sir. Yes, sir. I understand the situation, current pandemic situation. Whatever maximum possible emoluments you can offer, I am ready to accept it, sir. There is no demand from my side. Whatever maximum possible you can do, I am ready to accept it, sir. This is my answer, sir. Thank you very much for the wonderful answer. Very good answer, sir. நான் இன்னொன்னு சொல்லுவேன். அப்படி சொன்னீங்கன்னா அவனுங்க அட்வான்டேஜ் எடுத்துப்பானுங்க. You should say, sir, Poyamil sir கேக்குறீங்களா? You should say, sir, I am sure you will be able to devise the best package for me with my skill sets. I leave it to you. இப்படி சொல்லுங்க சார். ரொம்ப வந்து சப்மிசிவாவும் போகாதீங்க. வாட் எவர் யூ ஆஃபர் ஐ ஆம் ஓகே அப்படின்னு சொல்றதை விட நீங்க இப்படி சொல்றீங்க, அவனை லாக் பண்ணும். ஐ ஆம் ஷூர் you will be devising the best emoluments possible according to my skill sets. என்னோட திறமைக்கு ஏற்ற மாதிரியான பெஸ்ட் பாசிபிள் சேலரி நீங்களே கொடுப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறுத்திடுங்க. நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். ரொம்ப எல்லாம் இப்ப டிமாண்ட்லாம் பண்ண வாய்ப்பே இல்லை. இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலை அந்த மாதிரி. இட்ஸ் லைக் தட். ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஃபிளேவர் ஆட் பண்ணுங்க. ஓகேவா சார்? ரைட். லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூ.
Last question for Poyamil sir. இது கேட்பானுங்க. When can you join, and what if you are posted in Bangalore? Do you have a language barrier? Think and answer. I'll move this. கேளுங்க பசங்களா. Don't sleep and you get demotivated, but don't let that happen. Stay positive always. ஓகே, லாஸ்ட் மெசேஜ்ல அவங்க என்ன சொல்றாங்க, எதை பார்த்து டிமோட்டிவேட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க? லாஸ்ட் லைன்ல அவங்க எதை பார்த்து டிமோட்டிவேட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க? கேன் யூ ப்ளீஸ் ஸ்டே? லாஸ்ட் மெசேஜ்ல அவங்க சொல்றாங்க இல்லையா, டிமோட்டிவேட் ஆகாதீங்க அப்படின்னு. அது என்ன? Don't sleep and you get demotivated, but don't let that happen. Stay positive always. எஸ். எதை வச்சு டிமோட்டிவேட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க? எதை வச்சு டிமோட்டிவேட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க? நெகட்டிவ் திங்ஸ் பார்த்து டிமோட்டிவேட் ஆகாதீங்க. உங்களுக்கு பெருசா ஒன்று வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்க ஃபியூச்சர்ல. ஸோ அதை நோக்கி போங்க, நீங்க டிமோட்டிவேட் ஆகாதீங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, we will play one of the best videos I have ever seen. Again, it's worth seeing it again. தயவு செஞ்சு இதை கேளுங்க. It's a very emotional video by a Pakistani. So I want to play this again in this forum. ஏற்கனவே நான் அவரோட குரூப் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் so many people appreciated me for sharing it. So I thought I will share this again. So தயவு செஞ்சு அதை நல்லா கேளுங்க. அதை கேட்டுட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க மெசேஜ் பண்ணுங்க. We will not, I will not stop and explain that again. அது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸோ அந்த ஃப்ளோவை நான் கெடுக்க விரும்பல. அதை மட்டும் பண்ணுங்க. Poyamil sir's last answer also has come. Okay, sir. I'll accept the offer. Anyway, thank you very much for your wonderful opportunity. But my preference is Chennai, sir. My preference is Chennai, but since vacancy is there in Bangalore, I am ready to accept it, sir. No issue, sir. In future, any opening is there in Chennai, kindly consider my transfer also, relocation also. So currently, I am ready to accept in Bangalore. Okay, sir. Thank you very much for the opportunity. But Poyamil sir, you are missing another part of question. I asked you, is language a barrier? நீங்க அதை ஆன்சரே பண்ணல. பாருங்க, இப்படிதான் பண்றீங்க. அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. ஒரு கொஸ்டினை கேட்டா ஃபுல்லா நீங்க அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். யூ ஷுட் சே language is not a barrier. For me, I am very comfortable in English and I hope English will be the formal language in the organization. Full stop. அவன் ஹிந்தி தெரியுமான்னு கேட்கறதுக்கே அவனுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காதீங்க. ஹிந்தி எக்காரணத்தை கொண்டு, என்னுடைய கொள்கை அது, ஹிந்தி தெரிய வேண்டிய அவசியம். பெங்களூர்ல எக்கச்சக்க தமிழங்க இருக்காங்க. நமக்கு தமிழும் இங்கிலீஷும் தெரிஞ்சா போறோம், ஹிந்தி எல்லாம் தெரிய தேவையில்லை அப்படின்றது என் கருத்து. உங்களுடைய கருத்து என்னன்றது எனக்கு தெரியல. என்னால் அதை ஏற்றுக்கவே முடியல. ஸோ நீங்க சொல்லுங்க, எஸ் இங்கிலீஷ் வில் பி த லிங்க் லாங்குவேஜ். டெஃபினெட்லி இதை பாருங்க. இதோட நம்ம கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். ஓகே கைஸ், ஜஸ்ட் கிளாஸ் நடக்குதுமா? இல்ல அது கிளாஸ் நடக்குது. இல்ல கிளாஸ் கொஞ்சம் இருக்குமா, நான் எடுத்து வச்சேன். சரி ப்ளீஸ் முகில அதை எடுத்து வைப்பா. யார் எடுத்து? Whoa, I'm running short of words right now. கொஞ்சம் இருக்குமா ப்ளீஸ். கிளாஸ் I have to speak. எடுத்துறா, அதை எடுத்துறா. All the love, all the warmth. Thank you for. இத கேளுங்க பசங்களா. Thank you very much. இத கேளுங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ப்ளே பண்றேன். தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோவும் பாருங்க, அப்பதான் பிடிக்கும். நான் ப்ளே பண்றேன் திரும்பி. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கேளுங்க, வீடியோவும் பாருங்க ப்ளீஸ். Whoa, I'm running short of words right now, but I can. இப்ப கேளுங்க. Whoa, I'm running short of words right now, but I cannot afford this because I have to speak. Thank you so much for all the love, for all the warmth. Thank you for accepting me. Thank you very much. Well, I always start my talk with a disclaimer. And that disclaimer is that I've never claimed to be a motivational speaker. Yes, I do speak, but I feel more like a storyteller because wherever I go, I share a story with everyone.
Problems are not too big because we cannot handle them. I believe in the power of words. Many people speak before they think. But I know the value of words. Words can make you, break you, they can heal your soul, they can damage you forever. So I always try to use the positive words in my life wherever I go. They call it adversity, I call it opportunity. They call it weakness, I call it strength. They call me disabled, I call myself differently able. They see my disability. They see my disability, I see my ability. There are some incidents that happen in your life, and those incidents are so strong that they change your DNA. Those incidents or accidents are so strong that they break you physically. They deform your body, but they transform your soul. Those incidents break you, deform you, but they mold you into the best version of you. And the same thing happened to me. And I'm going to share what exactly happened to me. I was 18 years old when I got married. I belonged to a very conservative family, a Baloch family, where good daughters never say no to their parents. My father wanted me to get married. And all I said was, if that makes you happy, I would say yes. And of course, it was never a happy marriage. Just about after 2 years of getting married, about 9 years ago, I met a car accident. Somehow my husband fell asleep. The car fell in the ditch. He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. But I stayed inside the car and I sustained a lot of injuries. The list is a bit long. Don't get scared. I'm perfectly fine now. Radius ulna of my right arm were fractured. The wrist was fractured. Shoulder bone and collarbone were fractured. My whole rib cage got fractured. And because of the rib cage injury, lungs and liver were badly injured. I couldn't breathe. I lost urine and bowel control. That's why I have to wear the bag wherever I go. But that injury that changed me and my life completely. 3 vertebrae of my backbone were completely crushed, and I got paralyzed for the rest of my life. So this accident took place in a far-flung area in a very small province, Balochistan, where there was no first aid, no hospital, no ambulance. Many people came to rescue. They gave me CPR. They dragged me out of the car. There was this four-wheeler Jeep standing in the corner of the street. They said, put her in the back of the Jeep and take her to the hospital, which is 3 hours away from this place. And they rushed to the hospital. That is where I realized that my half body was fractured and half was paralyzed. I underwent multiple surgeries. Doctors have put a lot of titanium in my arm. There's a lot of titanium at my back to fix my back. That's why people in Pakistan call me the Iron Lady of Pakistan. Those 2.5 months in the hospital were dreadful. I will make up stories just to inspire you. I was at the verge of despair. One day, doctor came to me and he said, well, I heard that you wanted to be an artist, but you ended up being a housewife. I have a bad news for you. You won't be able to paint again because your wrist and your arm are so deformed, you won't be able to hold a pen again. Next day, doctor came to me and said, your spine injury is so bad, you won't be able to walk again. I took a deep breath. I said, it's all right. Because of your spine injury and the fixation that you have in your back, you won't be able to give birth to a child again. And that is where I started to question my existence. Why am I even alive?
What's the point of living? I cannot walk, I cannot paint, fine. I cannot be a mother. And we have this thing in our heads, being women, that we are incomplete without having children. I am going to be an incomplete woman for the rest of my life. My mother said to me, this too shall pass. God has a greater plan for you. I don't know what it is, but He surely has. One day I asked my brothers, I know I have a deformed hand, but I'm tired of looking at these white walls in the hospital and wearing these white scrubs. If I want to do something, bring me some colors, bring me some small canvas. I want to paint. So the very first painting I made was on my deathbed. It was not just an art piece or just my passion. It was my therapy. So that's how I spent 2.5 months in my hospital, crying, never complaining or whining, but painting. And then I was discharged and I went back home. When I was unable to sit. There were a lot of infections in my body, a lot of allergies. The doctors wanted me to lie down on the bed straight for not 6 months, not 1 year, 2 years. I was bedridden. There are always turning points in your life. There was a rebirth day that I celebrated. கவனிங்க. After 2 years and 2.5 months, when I was able to sit on a wheelchair, that was the day when I had the rebirth. And that day I decided that I'm going to live life for myself. I am not going to be that perfect person for someone. I am just going to take this moment and I will make it perfect for myself. That day I decided that I'm going to fight my fears. We all have fears. Fear of unknown, fear of known, fear of losing people, fear of losing health, money. We want to excel in career, we want to become famous, we want to get money. We are scared all the time. So I wrote down one by one all those fears. And I decided that I'm going to overcome these fears one at a time. You know what was my biggest fear? Divorce. I liberated myself by setting him free. And I made myself emotionally so strong that the day I got the news that he's getting married, I sent him a text. And I'm so happy for you and I wish you all the best. And he knows that I pray for him today. My biggest fear, number 2, was I won't be able to be a mother again. And that was quite devastating for me. So there is no point of crying, just go and adopt one. And that's what I did. I gave my name in different organizations, different orphanages. 2 years later, I got this call from a very small city in Pakistan. There is a baby boy, and would you like to adopt? And when I reached there, the man was sitting and he was looking at me from head to toe. And I kept thinking that, oh, he's going to say she's on the wheelchair, she doesn't deserve it. He said, I know you will be the best mother of this child. You both are lucky to have each other. You'll be surprised to know another bigger fear that I had. It was facing people. I started to appear more in public. I started to paint. I have done a lot of modeling campaigns, different campaigns, brands like Tony and Guy. I decided that I'm going to join the national TV of Pakistan as an anchor person. And I've been doing a lot of shows for the last 2 years. So when you accept yourself the way you are, the world recognizes you. It all starts from within. Thank you. I became a National Goodwill Ambassador for UN Women Pakistan, and now I speak for the rights of women, children. I was featured in BBC 100 Women for 2015. I
one of the Forbes 30 under 30 for 2016. Many people know about the terrorist attacks in Pakistan. We have lost many people. They have killed people in mosques, they have killed people in churches, temples, and in schools. There was this terrorist attack in Army Public School, Peshawar, where these terrorists entered in an examination hall and they killed our children. And in that attack, that day, this beautiful boy, Walid Khan, who was my hero, my real life hero, was the proctor who was taking care of the schools, was keeping an eye on the schools. Those barbarians shot him 3 times in the face, 5 times on his body, and he fell down. I was asked to give a talk in the school after a week of that terrorist attack. I could see children injured. I could see children sitting on the wheelchair. So this kid, Walid Khan, I was asked that he is in a hospital right now, and you have to go and see him and motivate him and tell him that it's going to be okay. And when I saw Walid Khan coming on the wheelchair for the first time in front of me, his face was all deformed. His leg was fractured, his arm was fractured. He couldn't talk, he lost his teeth. He cannot sneeze, he cannot smell. He cannot eat. Say, this beautiful child, Walid Khan, came to me and he said, "Are you Muniba Mazari?" I said, "Yes." He said, "Baji, let's take a selfie." That when I was thinking too much about his deformities, he's happy with himself. He doesn't even care. Because today he goes in the same school, and when somebody asks him that what happened to your face, why so many scars, you know what he says? "These scars are my medals and I wear them with pride." Life is a trial, and with time you realize that. It is okay to be scared. It is okay to cry. Everything is okay, but giving up should not be an option. They always say that failure is not an option. Failure should be an option, because when you fail, you get up, and then you fail, and then you get up, and that keeps you going. That's how humans are strong. We want everything perfect. Perfect life, perfect relationships, perfect career, perfect amount of money that we need to earn no matter what. Nothing is perfect in this world. Some people ask me, "Don't you get tired of smiling all the time? What's the secret?" I always say one thing, that I have stopped worrying about the things that I have lost, the people that I have lost. Things and people who were meant to be with me are with me. And sometimes somebody's absence makes you a better person. Cherish their absence. It's always a blessing in disguise. That's it. Hope you saw that video. It's really touching and emotional. So அது வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுதுன்னு எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க நம்மளோட குரூப்ல. Okay, so we will meet next week again. So have a great Sunday, and Koya Mirzar, all the very best for your interview. Bye guys, have a nice Sunday. Bye. Thanks all from Dr. Kamalhassan.